Pace 18 meses de Sorolondo and Sistema de Cyberseguridade Inovador Copas de Predecia y Neutraliza Ataques Antes de que Comenzaran. Tecnonuevo parece el lugar perfecto para hacerlo realidad. Bien financiado, inovador y con todos los recursos que necesitaba para lo que no me di cuenta fue que el director ejecutivo Carlos Mendoza tenía un plan muy diferente. Espero hasta que mi proyecto estuviera casi completo y luego robé el mi nombre es Aylana Rios y hasta era la arquitecta principal de inteligencia artificial en Tecnonuevo. Había hallado un trabajo estable y bien remunerado en Microsoft para una esta prometedora startup. Trayendo ecos de experiencia y una idea que crea que revolucionaria la industria de mi creación. Escudo Vigilante recibió su nombre de los guardianes de la mitología. Puede identificar patrones de ataque antes de que se materializaran, generando defensas adaptativas en tiempo real. Durante un año y medio, pude en este proyecto, trabajando 80 horas a la semana para construirlo de cero. Carlos pasaba ocasionalmente por mi laboratorio para charla, revisar informes y mostrar esa sonrisa corporativa que nunca largaba a sus ojos. Brilante trabajo, Aylana, decía, la junta está extasiada con tu progreso. Hayes 3 días alcance un hito crítico. Escudo Vigilante interceptó y neutralizó con éxito un ataque simulado altamente sofisticado, sin intervención humana. No solo funcionó, sino que superó expectativas. Identificando vulnerabilidades que ni siquiera había programado explícitamente para detectar. La INA estaba aprendiendo, evolucionando, emocionada, programó una reunión con Carlos para presentar los resultados. Su asistente Lucia me dio un juego de 15 minutos al día siguiente. Cuando llega su oficina, encontró no solo a Carlos, sino también a la asesora legal de la empresa, Sofía Vega, esperando toma asiento. Aylana, Carlos hizo un gesto hacia la silla frente a él. Su expresión illegible. Sofía solo está aquí por formalidad. Algo en su tono me hizo doler el estómago. Me senté, agarrando mi portátil, lista para mostrar la demo. Carlos continuó, deslizando un documento sobre la mesa. Necesitamos abordar algunas inquietudes sobre tu contrato. So fin se aclaró la garganta, su voz carente de emoción. La sección 14.3 de tu contrato estables que cualquier propiedad intelectual desarrollada usando recursos de la empresa pertenece exclusivamente a Tecnonuevo, asenti, y anticipondo. Adonde iba esto, soy consciente de las cláusulas estándar de PI, para Escudo Vigilante se conceptualiza mucho antes de una Tecnonuevo. Tengo documentación que lo prueba. Sofís apenas parpadeo. Puede que tuvieras una idea básica, pero el sistema completamente funcional se desarrolla aquí, en tiempo de Tecnonuevo, usando sus recursos. Carlos se inclinó hacia adelante. La pretensión de amabilidad desvaneciendo. Seamos honestos. Aylana, Escudo Vigilante pertenece a Tecnonuevo. La Junta cree que tu paquete de compensación es más que justo por tu contribución, frente el seno. Paquete de compensación, dio una leve sonrisa, tu contrato incline bono por éxito. Recibirás un pago único de $300,000 una vez. QSE lanza Escudo Vigilante, es más que generoso según los estándares de la industria. Las palabras me golpearon como un puñetazo. $300,000 por un sistema que valdría miles de millones. Por 18 meses de trabajo incansable, mi investigación. Mi innovación? Carlos, lleno mi furia creciente. Continuo. Mañana presentar Escudo Vigilante en vuestros mayores inversores. Esperamos asegurar $75 millones adicionales en financiación. Disputes. Anunciaremos oficialmente la nueva y innovadora solución de ciberseguridad de Tecnonuevo. Lo muy finamente.
mis manos apretadas empunos, mi estas despediendo. Te estamos haciendo la transición con efecto inmediato. Por supuesto, contigo bono, felicidades, Alana. Carlos sonrió, and depredador que había acorralado a su presa. Tu empleo ha terminado oficialmente, para lo que no se dio cuenta fue que yo había anticipado esta traición, y escudo vigilante. Digamos que tenía una pequeña sorpresa incorporada. Un equipo legal confirmó que su escudo vigilante pertenece a Tecnon Nuevo, y mi contrato. Debería haber defendido, amenazado con acciones legales, causado una escena. Pero en cambio, una extraña calma se apoderó de mí. Esperaban resistencia, estaban preparados para ello. Lo que no sabían era que yo también estaba preparada, Hayes. 6 meses descubrí que Carlos había accedido a mi servidor de desarrollo seguro fuera del área laboral. No se había lavado nada, para la intrusión activa una alerta que había incorporado al sistema. Desde ese momento, comencé a construir salvaguardas, no solo para proteger escudo vigilante de amenazas externas, sino también de las internas. Asentí, manteniendo mi expresión neutral, y le entregué mi portátil, por supuesto, señor Mendoza, dije suavemente. Buena suerte con la demostración de mañana. Seguridad mi escolto de regreso a mi oficina, observando atentamente mi entrada. Empacaba mis pertenencias personales en una caja de cartón. Salí del edificio cargando esa caja como cualquier otro desecho corporativo. Pero a diferencia de la mayoría, no me iba con las manos vacías. Sonreí para mí mismo al pensar en el código especial incrustado en la presentación, configurado. Para activarse exactamente 10 minutos después de la demostración, y esa noche, no entré en pánico, no busqué venganza. En su lugar, pedí comida para levar, vi algunos episodios de una comedia sin sentido y esperé. Exactamente a las 9:30 p.m., sonó mi teléfono. Era Lucia, la asistente de Carlos. Carlos quiere ver. Dio sin preámbulos. Mi el reloj, son casi las 10. El dice que es urgent, respondió. En auto ya está en camino point for minutos después. Volví a Tecnon Nuevo, escoltada a la elegante sala de conferencias. Carlos estaba sentado, solo a la cabecera de la mesa. Su habitual compostura pálida y segura había desaparecido. Su corbata estaba suelta, su cabello despeinado, las venas de sus sienes visibles donde se había pasado las manos repetidamente, arregló. Explotó en el momento en que la puerta se cerró detrás de mí. Me tomé tiempo para acomodarme en una silla, deliberadamente. Lento. Arregla que exactamente, no jugues, Alana. Te sabates la demostración. Aquí en ella, como podría. He estado ausente 24 horas, seguridad me via limpia a mi escritorio. No tomé ningún dispositivo, no accedí a ningún. Sistema Carlos golpeó su mano sobre la mesa, la demo colapsó. Todo el sistema comenzó a marcar amenazas que no existan, generando miles de falsos positivos. Es completamente inutilizable, incline mi cabeza, suena como un problema. Técnico, dije fingiendo inocencia. Han intentado apagarlo y encenderlo de nuevo. Su cara se sonroyó de ira. Esto no es gracioso. Tenemos 12 grandes inversores viniendo mañana. Hay $75 millones en juego. Sus inversores ahora, corrigi, su sistema. Carlos respiró. Hondo, obligándose a recuperar la compostura. Cuando habló de nuevo, su voz adquirió ese tono suave y persuasivo que había convencido a tantos, inclinándome a confiar en él. Mira, tal vez fuimos apresurados a. Estoy preparado para discutir un acuerdo más equitativo. Credito como co-creadora,
un paquete de compensación maya. Tal vez incluso algo de equidad, mi recline en mi silla, que sucedió exactamente. Durante la demo, Carlos dudó, debatiendo cuanto revela el sistema. Se volvió contra sí mismo. Comenzó a identificar los componentes de la propia red de Tecnunwave como amenazas. Luego comenzó a generar en FOAMES. Cientos de ELLOS. Documentando lo que llamo violations éticas internas, no pude evitar sonreír. Escudo vigilante. Está diseñado para identificar amenazas, Carlos. Todas las amenazas, su expresión se oscureció. Que hiciste, no saber nada, dije simplemente. Escudo vigilante está funcionando exactamente como fue diseñado, es un sistema de que aprende y se adopta para proteger las redes de actividad maliciosa. Durante el desarrollo, realiza estudios de caso de ciberataques, incluyendo casos donde la amenaza venía de dentro de las organizaciones. El rostro de Carlos se quedó sin color. Tila enseñas de espionos. Yo le enseñé a reconocer amenazas. Donde se originan, la comprensión amaneció en sus ojos. El sistema no estaba funcionando mal. Había identificado a Tecnunwave en sí mismo como un riesgo de seguridad. O más específicamente, el la expresión de Carlos se endureció. No puedes probar nada de eso. Mi exigencia atrás. Manteniendo mi rostro neutral. No necesito hacerlo. Escudo vigilante ha estado documentando todo durante meses. Cada acceso no autorizado. Cada archivo copiado. Cada documento modificado. Todo cuidado somente compilado en los informes que genero. Completos con marcas de tiempo. Registros de acceso y pulsaciones de teclas grabadas. El silencio que seguió fue profundo. Carlos me miró fijamente, la oré en sus ojos dando paso lentamente. Algo más calculador, que quiz. Junt mis manos sobre la mesa, reconocimiento pleno como creador, y arquitecto principal de escudo vigilante. 50% da propiedad de todas las patentes y propiedad intelectual relacionada. Un asiento en la junta para supervisar su implementación ética. Y $10 millones de dólares en compensación por su intento de expulsión, apretó la mandíbula. Eso es extorsión, no, corregí suavemente. Eso es negociación. La extorsión sería cuyo envía esos informes directamente a los inversores y la CNMV. Carlos exhaló bruscamente, mirándome fijamente durante un largo momento. Luego, lentamente, sus hombros se desplomaron en derrota. El sistema, dijo, con vast tensor, puede arreglarse antes de la demo de mañana. Escudo vigilante no necesita reparación, dije. Solo necesita los protocolos de autorización adecuados. Ahora mismo está con comandos no autorizados por su creadora, yo fui eliminada de la cadena de autenticación. Metí la mano en mi bolsillo, saco una pequeña unidad flash y la puse sobre la mesa entre nosotros. Esto contiene una actualización de autenticación adecuada que resolverá los problemas inmediatos. Consideralo un gesto de buena fe hacia nuestra nueva asociación. Los contratos se pueden redactar mañana. Carlos miró la unidad, luego a mí, y se me negó. Entonces, escudo vigilante se grotó. Su demo para inversores folia, y esos informes internos de infracciones éticas encuentran su camino a algunas manos muy interesadas. Por un momento pensé que podría discutir. Para luego, con un suspiro resignado, tomó la unidad flash, plain east. Esto desde el principio, me miró, sonreí, no, corregí, esperaba que no fuera necesario. Para después de encontrar en mi servidor seguro hace 6 meses, construí protecciones para el sistema. Y para mí, sus ojos se entrecerraron, como, supiste que intentaría eliminar,
mi pius de pai, recalgi mi bolso, no lo sobia. Para escudo vigilante esta diseñado para reconocer patrones y predecir amenazas antes de que se materializan. Ledi una mirada significativa, supongo que algo de eso le pegó su creadora, a la mañana siguiente, liga Tecnonuevo como la recién nombrada cofundadora y directora de tecnología. Carlos me presentó a los inversores con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. La demostración se desarrolla sin problemas. Escudo vigilante neutralizó cada ataque simulado con elegante precisión. En inversa, claramente impresionado, se volvió hacia Carlos con una pregunta ansiosa, sistema asombroso. Que inspiró su desarrollo. Carlos dudó lo suficiente para que disfrutara el momento. Luego, con una reticencia apenas disimulada, respondió, en realidad, fue la creación de Elena, su visión desde el principio. Tecnonuevo simplemente proporciona el entorno para que esa visión floreciera, sonreí, al entrar en preguntas técnicas. Mientras hablaba, mi teléfono vibró con una notificación silenciosa, autenticación de escudo vigilante restaurada, amenaza neutralizada, integridad del sistema restablecida. Protecciones del creador CTIVA la IA estaba aprendiendo más rápido de lo que había anticipado. Había reconocido una amenaza, lo neutralizó y protegió su futuro. Tal como fue diseñado para HAC a 3 meses después, Escudo Vigilante tuvo su primera implementación comercial, preveniendo un importante ciberataque a una red bancaria global. El incidente, que podría haber resultado en daños estimados de $340 millones, solidificó a Escudo Vigilante como el estándar de oro en ciberseguridad. Carlos y yo mantuvimos una relación profesional. Él se enfocó en el desarrollo comercial, donde sus habilidades fueron realmente valiosas. Yo dirigí la innovación técnica, donde mi experiencia fue irreemplazable. No éramos amigos y nunca lo seríamos, pero habíamos alcanzado un equilibrio que funcionaba. A veces me preguntaba si podría haber manejado las cosas de manera diferente. Haber tomado opciones legales, haber peleado en los tribunales, pero al final, había construido algo demasiado poderoso para ser robusto. Y me había asegurado de que nadie, en sequer Carlos Mendoza, lo controlara sin mí. El intento de traición de Carlos había revelado algo mucho más importante que la mera codicia corporativa. La tecnología es tan ética como las personas, que lo controlan, y esa comprensión se convirtió en la base de cómo implementamos Escudo Vigilante. Cada despliegue incluye solidas barreras éticas y protocolos de transparencia para prevenir el mal uso. El sistema no solo protege las redes, se protege a sí mismo y a sus usuarios de serie explotados de la semana pasada. Mientras celebramos la exitosa OPV de Escudo Vigilante, que valoró a la empresa en $20 millones, una joven desarrolladora. Se me acercó en el evento, ¿cuál es el secreto para construir algo tan revolucionario? Preguntó, ¿sus ojos llenos de ambición? Sonreí. No se trata del código. Se trata de entender que las mayores amenazas a la seguridad a menudo vienen. ¿De dónde menos los esperas? El verdadero desafío no era solo crear tecnología, sino asegurar que pudiera adaptarse, evolucionar y defender sin comprometer su integridad central. Construir sistemas que puedan reconocer amenazas, adaptarse a ellas y neutralizarlas manteniendo su base ética. La desarrolladora asintió pensativamente. Mi teléfono, donde apareció una notificación silenciosa. Mira, tal vez fuimos apresurados a. Estoy preparado para discutir un acuerdo más equitativo. Credito como co-creadora, un paquete de compensación mayor.
Talvez incluso algo da equidad, mi recline en mi silla, que sucedió exactamente. Durante la demo, Carlos dudó, debatiendo cuanto revela el sistema. Se volvió contra sí mismo. Comenzó a identificar los componentes de la propia red de Tecnunwave como amenazas. Luego comenzó a generar en FOAMES. Cientos de ELLOS. Documentando lo que llamo violations éticas internas, no pude evitar sonreír. Escudo vigilante. Está diseñado para identificar amenazas, Carlos. Todas las amenazas, su expresión se oscureció. Que hiciste, no saber nada, dije simplemente. Escudo vigilante está funcionando exactamente como fue diseñado, es un sistema de que aprende y se adopta para proteger las redes de actividad maliciosa. Durante el desarrollo, realiza estudios de caso de ciberataques, incluyendo casos donde la amenaza venía de dentro de las organizaciones. El rostro de Carlos quedó sin color. Tila enseñas de espianos. Yo le enseñé a reconocer amenazas. Donde se originan, la comprensión amaneció en sus ojos. El sistema no estaba funcionando mal. Había identificado a Tecnunwave en sí mismo como un riesgo de seguridad. O más específicamente, la expresión de Carlos endureció. No puedes probar nada de eso. Mi exigencia atrás. Manteniendo mi rostro neutral. No necesito hacerlo. Escudo vigilante ha estado documentando todo durante meses. Cada acceso no autorizado. Cada archivo copiado. Cada documento modificado. Todo cuidado somente compilado en los informes que genero. Completos con marcas de tiempo. Registros de acceso y pulsaciones de teclas grabadas. El silencio que seguió fue profundo. Carlos me miró fijamente, la oré en sus ojos dando paso lentamente. Algo más calculador, que quiz. Junt mis manos sobre la mesa, reconocimiento pleno como creador, y arquitecto principal de escudo vigilante. 50% da propiedad de todas las patentes y propiedad intelectual relacionada. Un asiento en la junta para supervisar su implementación ética. Y $10 millones de dólares en compensación por su intento de expulsión, apretó la mandíbula. Eso es extorsión, no, corregí suavemente. Eso es negociación. La extorsión sería cuyo envi esos informes directamente a los inversores y la CNMV. Carlos exhaló bruscamente, mirándome fijamente durante un largo momento. Luego, lentamente, sus hombros se desplomaron en derrota. El sistema, dijo, con vast tensor, puede arreglarse antes de la demo de mañana. Escudo vigilante no necesita reparación, dije. Solo necesita los protocolos de autorización adecuados. Ahora mismo está condo comandos no autorizados por su creadora, yo fui eliminada de la cadena de autenticación. Metí la mano en mi bolsillo, saco una pequeña unidad flash y la puse sobre la mesa entre nosotros. Esto contiene una actualización de autenticación adecuada que resolverá los problemas inmediatos. Consideralo un gesto de buena fe hacia nuestra nueva asociación. Los contratos se pueden redactar mañana. Carlos miró la unidad, luego a mí, y se me negó. Entonces, escudo vigilante se grotó. Su demo para inversores folia, y esos informes internos de infracciones éticas encuentran su camino a algunas manos muy interesadas. Por un momento pensé que podría discutir. Para luego, con un suspiro resignado, tomó la unidad flash, plain east. Esto desde el principio, murmuró, sonreí, no, corregí, esperaba que no fuera necesario. Para después de encontrar en mi servidor seguro hace 6 meses, construí protecciones para el sistema. Y para mí, sus ojos se entrecerraron, como, supiste que intentaría eliminar, mi puse de pie, recogí mi bolso,
no lo sabía. Para escudo vigilante esta diseñado para reconocer patrones y predecir amenazas antes de que se materializan. Le di una mirada significativa. Supongo que algo de eso le pegó su creadora, a la mañana siguiente. Liga Tecnonueva como la recién nombrada cofundadora y directora de tecnología. Carlos me presentó a los inversores con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. La demostración se desarrolla sin problemas. Escudo vigilante neutralizó cada ataque simulado con elegante precisión. En inversa, claramente impresionado, se volvió hacia Carlos con una pregunta ansiosa, sistema asombroso. Que inspiró su desarrollo. Carlos dudó lo suficiente para que disfrutara el momento. Luego, con una reticencia apenas disimulada, respondió, en realidad, fue la creación de Elena, su visión desde el principio. Tecnonuevo simplemente proporciona el entorno para que esa visión floreciera, sonreí, al entrar en preguntas técnicas. Mientras hablaba, mi teléfono vibró con una notificación silenciosa, autenticación de escudo vigilante restaurada, amenaza. Neutralizada, integridad del sistema restablecida. Protecciones del creador CTIVA la IA estaba aprendiendo más rápido de lo que había anticipado. Había reconocido una amenaza, la neutralizó y protegió su futuro. Tal como fue diseñado para HAC a 3 meses después, Escudo Vigilante tuvo su primera implementación comercial, preveniendo un importante ciberataque a una red bancaria global. El incidente, que podría haber resultado en daños estimados de $340 millones, solidificó a Escudo Vigilante como el estándar de oro en ciberseguridad. Carlos y yo mantuvimos una relación profesional. Él se enfocó en el desarrollo comercial, donde sus habilidades fueron realmente valiosas. Yo dirigí la innovación técnica, donde mi experiencia fue irreemplazable. No éramos amigos y nunca lo seríamos, pero habíamos alcanzado un equilibrio que funcionaba. A veces me preguntaba si podría haber manejado las cosas de manera diferente. Haber tomado opciones legales, haber peleado en los tribunales, pero al final, había construido algo demasiado poderoso para ser robusto. Y me había asegurado de que nadie, en sequer Carlos Mendoza, lo controlara sin mí. El intento de traición de Carlos había revelado algo mucho más importante que la mera codicia corporativa. La tecnología es tan ética como las personas, que lo controlan, y esa comprensión se convirtió en la base de cómo implementamos Escudo Vigilante. Cada despliegue incluye solidas barreras éticas y protocolos de transparencia para prevenir el mal uso. El sistema no solo protege las redes, se protege a sí mismo y a sus usuarios de serie explotados de la semana pasada. Mientras celebramos la exitosa OPV de Escudo Vigilante, que valoró a la empresa en $20 millones, una joven desarrolladora. Se me acercó en el evento, ¿cuál es el secreto para construir algo tan revolucionario? Preguntó, ¿sus ojos llenos de ambición? Sonreí. No se trata del código. Se trata de entender que las mayores amenazas a la seguridad a menudo vienen. ¿De dónde menos los esperas? El verdadero desafío no era solo crear tecnología, sino asegurar que puede adaptarse, evolucionar y defender sin comprometer su integridad central. Construir sistemas que puedan reconocer amenazas, adaptarse a ellas y neutralizarlas manteniendo su base ética. La desarrolladora asintió pensativamente. Mi teléfono, donde apareció una notificación silenciosa.